According to research, in order for a culture to maintain itself for more than 25 years, there must be a fertility rate of 2.11 children per family. Historically, a rate of 1.3, impossible to reverse. In other words, if two sets of parents each have one child, there are half as many children as parents. As the population shrinks, so does the culture. As of 2007, the fertility rate in France was 1.8, England 1.6, Greece 1.3, Germany 1.3, Italy 1.2, Spain 1.1. Across the entire European Union of 31 countries, the fertility is a mere 1.38. Historical research tells us these numbers are impossible to reverse. In a matter of years, Europe as we know it will cease to exist. Yet the population of Europe is not declining. Why? Immigration. Islamic immigration. Of all population growth in Europe since 1990, 90% has been Islamic immigration. France, 1.8 children per family. Muslims, 8.1. In southern France, traditionally one of the most populated church regions in the world, there are now more mosques than churches. In just 39 years, France will be an Islamic republic. In the last 30 years, the Muslim population of Great Britain rose from 82,000 to 2.5 million, a 30-fold increase. There are over 1,000 mosques, many of them former churches. הנה ימים באים נאום השם. הקדוש ברוך הוא מודיע לנו ומדווח באמצעות כל הנביאים שאנחנו הולכים לקראת תקופה קשה מאוד מאוד. In the Netherlands, 50% of all newborns are Muslim, and in only 15 years, half of the population of the Netherlands will be Muslim. In Russia, there are over 23 million Muslims. That's 1 out of 5 Russians. 40% of the entire Russian army will be Islamic in just a few short years. Currently in Belgium, 25% of the population and 50% of all newborns are Muslim. The government of Belgium has stated 1/3 of all European children will be born to Muslim families by 20. The German government, the first to talk about this publicly, recently released a statement longer be stopped. Its downward spiral is no longer reversible. It will be a Muslim state by the year 2050. Muammar al-Gaddafi of Libya said, "There are signs that Allah will grant victory to Islam in Europe, without swords, without guns, without conquest. We don't need terrorists. We don't need homicide bombers. The 50+ million Muslims in Europe will turn it into a Muslim continent within a few decades." There are currently 52 million Muslims in Europe. The German government said that number is expected to double in the next 20 years to 104 million. Closer to home, the numbers tell a similar story. Right now, Canada's fertility rate is 1.6, nearly a full point below what is required to sustain a culture. And Islam is now the fastest immigration. In the United States, the current fertility rate of American citizens is 1.6, the bare minimum required to sustain a culture. In 1970, there were 100,000 Muslims in America. Today, there are over 9 million. The world is changing. It's time to wake up.
Acá, Paraguay, Estados Unidos. En Estados Unidos hay mucho árabe. Canadá. Si una bomba a Irán, va a ver que el mundo está quemando. El mundo está quemando, lleva un orden. Todos los árabes que están acá en otra parte, en otro mundo, todo va a vibrar bomba, todo el mundo. Si él pica una bomba a Irán, una bomba a Irán, una bomba a Irán. So they would be able to attack economic infrastructure, U.S. diplomatic facilities, U.S. businesses. It could really lead to some chaos around the world in ways that we have not seen up to this point. Any attack on Iran by the United States would basically mean that Iran would emerge as the leader of the Muslim world. You will be handing over the Arab Street to Iran on a silver platter. If Iran shatters because of the... And so, the lines for potential escalation are drawn. Now, the question remains, will either country find a way to move back from the brink? שלום צביחה סקוט. שלום לכם. במה התנסות? איסלאם בבריטניה. תמיד זה מעין דופק כזה, מה קורה עם האיסלאם? מה באמת עם האיסלאם? אז בואו תראו הצעת חוק חדשה. הצעת חוק חדשה של השמרנים, שכנראה גם תגיע לכדי יישום. פיקוח על המסגדים. קודם כל בואו תראו את התגובה של הקהילה עצמה, הקהילה המוסלמית עצמה, ליוזמה הזו של לפקח על מה קורה בתוך המסגדים. نحن نقولها بصوت عالي لا للتحكم في المساجد سواء كان من دولة غير إسلامية أو دائرة إسلامية. הוא אמר מדינה אסלאמית או לא אסלאמית, כי במדינות מוסלמיות מפקחים על המסגדים. לא, גם יש עניין אחר. הוא מתכוון מדינה אסלאמית או לא אסלאמית בבריטניה, משום שבבריטניה יש היום כאלה מנהיגי קהילה מוסלמים שטוענים בפירוש שהם הולכים לאסלם את בריטניה. נכון, אתה בוודאי מדבר על עומר ברוקס. בואו תראו את עומר ברוקס, ואני חושב שאתה אמרת שהרעיון הזה יעיץ את זה. אני חושב שההפגנה שארגן עומר ברוקס בשנה שעברה, אתם זוכרים את הסרט של קריסטיאנה מנפור על מה שקרה שם. בואו ניקח תזכורת באמת ונבין, הנה עומר ברוקס בהפגנה הזו, זה לא בהחלט פלג קיצוני, זה משקף דעות, אמנם לא הרוב, אולי כמה אחוזים, אבל בואו תשמעו אותו מה הוא אמר במסגדים בעקבות אותה התרעמות ולאחר הפיגועים. הנה. Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he said, "Ana dayyuq al-qattal." He said, "I laugh when I kill." And he said to his own people, "Wallahi, laqad jittukum bid-dhabh." He said, "I come to slaughter all of you." So anybody who wants to stand in face of the Muslims, he will face the banner of jihad. Shame on all of us to sit and listen to him. You know how many Muslims been arrested? Over 1,000. They don't want to say Bismillah, Assalamu alaikum. They're going to kick your door down. When you're in bed with your wife, they'll drag you from your own bed under any guise. And you all know as a Muslim we're second-class citizens here. Don't push me. Don't even try and push me, yeah? I'll shit about terrorism as well. If you would be kind enough, houses. They're raiding houses. They're dragged to the police station. I'm not going nowhere. We're shit about terrorism. State terrorism by the British police. How can you come to a Muslim area? How can we be silent like פרשנות של האסלאם. יש פרשנות של האסלאם שאומרת שבוודאי כולכם מכירים אותה של דר אל-סלאם ודר אל-חרב, שאם אנחנו באירופה, מטרתנו כאן זה לאסלם את אירופה ולהפוך אותה למדינת שריעה. ואת זה הם אומרים, וזה הדבר המפחיד. יש הרבה שלא רוצים את זה, אבל אין מה לעשות, יש סחף, יש חומרי תעמולה. בכל מסגד, בסוף תפילת יום השישי מוכרים כיפות, מחרוזות, אבל גם מוכרים קלטות וידאו. קלטות הוידאו הללו זה קלטות שהידים וקלטות של האסלאם כביכול הנכון, וגם בלונדון זה קורה. الغاية تبرر الوسيلة بقى. مشاكل تقوم ايه اليهود اسهل حاجة. العظمى من التدريس الديني في العالم الاسلامي عنيفة وبتدعو للكراهية والعنف. تعال شوف حماس بقى وهي بتخطط تقتل 3 اطفال، وشفت انت الميديا العربية بتتكلم ولا حد بيجيب سيرة على الجريمة دي؟ محدش قال ما شفناش مظاهرات طالعة ضد حماس يعني. لكن المفهوم المسيطر في كتب الفقه الاسلامي
الحالي مفاهيم عنيفة، من قتل المرتد لضرب المرأة لإعلان جهاد على الآخرين. الإسلام يا الجزية يا القتل، لقتال اليهود قبل نهاية الأيام وذبحهم كلهم. فرض الديمقراطية على الشرق الأوسط تفكير غير حكيم أو أراه سطحي. مش من الحكمة إن أنا أجبر الأنظمة على الديمقراطية دلوقتي، لأن الناس اوريدي مخها في تطرف إسلامي موجود. فلو عملت ديمقراطية النهاردة في أي حتة زي في الجزائر أيام عباس مدني لما مسك الحكم، وفي غزة بيروح ماسك الإسلاميين وانسى حاجة اسمها ديمقراطية بعدها. يعني أنا أتمنى أعيش في نظام غير ديمقراطي ويحترم حقوق الإنسان. بالنسبة لي حرية العقيدة، إن أروح أتفسح عامل، عن إن أنا أجيب نظام ديمقراطي يجيب لي طالبان تحكمني. فالموضوع هنا مش الديمقراطية، ما هو الهدف من الديمقراطية؟ لأن المسلمين وانس وصلوا عدد معين، واخد بالك ازاي، بتبدا مرحله انه يجبر الاخرين على نظامه. بيبداوا هم يستخدموا القوه بقى، ودي حصلت لنا جوه كليه الطب. كانوا اديناهم اوضه يصلوا، او الكليه ادتهم اوضه يصلوا، الاوضه بقت جامع، الجامع بقى مكتبه، بعد شويه بقى يجوا في المحاضرات بالقوه يدوك محاضرات اسلاميه، بعد شويه بقى يروحوا يكسروا الحفلات اللي فيها بنات او موسيقى، وبقى الى اخره جوه جسمك ويدمرك. هتوصل لمرحله صراع ما له حل، حروب طائفية، ناس عاوزة تحولك طالبان، تحول أوروبا لطالبان وشريعة إسلامية ورجم وطالبان، وناس عايزة حرية. هنلاقي حروب أهلية هتحصل في أوروبا هتولعها لو ما حصلش تغيير ضخم في طريقة المفاهيم الإسلامية. היינו מנווטים, היינו לוקחים תצלום, תצלום אוויר או מפה, והייתי הולך ככה, ואתה מביט ואתה רואה, הנה, זה המזלג ודיות הזה, הנה כאן יש עוקף, אוקיי, הנה העוקף, זה את העוקף, כן, אז זו הדרך, רגע, מפה מוצפנת, זהו, אני יכול ללכת. זה מה שאני צריך לעשות היום, אני צריך להחזיק ככה את התנ"ך, ככה להחזיק את הגמרא ולהגיד, רגע, זה קרה לנו, הנה, זה מה שקורה עכשיו, זה המהלך שעכשיו מתרחש, הנה, עכשיו זה קורה. עכשיו אני יודע איפה אני נמצא בדיוק, על המפה. ואז אני יודע גם מה השלב הבא. אז מה התועלת? אתה עומד לפני כמה אנשים ומשמיע להם דברים. מה, אתה רוצה להכניס אותם בחרדה? אין לנו עניין בחרדה, אבל יש לנו עניין בהכנה. אדם ששומע את זה ורק, אוי, מה אני אעשה? כוסס את הציפור, זה לא יועיל. אבל אם הוא מכין את עצמו, כתוצאה מזה, והוא יודע איך להכין, ומסבירים, התורה אומרת, מה לעשות כדי להינצל? מה לעשות? תכין את עצמך.